হচ্ছে। অ্যারেনায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়াই করুন, ডান্স ফ্লোরে উঠে লিড ডান্সারকে ফলো করুন। ফান কিন্তু শেষ নয়, একটি হিলারিয়াস পিগিব্যাক ব্যাটলের জন্য অন্য প্লেয়ারের সাথে টিম আপ করুন। বিগ হ্যামারের মতো দারুণ সব আইটেম লুপে নিন অথবা নিজেকে বদলে নিন এক বিশাল কিংবা বিগ হ্যামারের মতো দারুণ সব আইটেম লুপে নিন অথবা নিজেকে বদলে নিন এক বিশাল কিংবা তিনি ক্যারেক্টারে। অসাধারণ সব ফ্রি অ্যানিভার্সারি রিওয়ার্ডস কিন্তু মিস করবেন না, যার মধ্যে রয়েছে আপনাদের সবার ডিজাইন করা এবং ঘুরে জেতা একটি স্পেশাল ব্যাকপ্যাক স্কিন। ফ্যাক্টরি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে একটা নবম অ্যানিভার্সারি মেকওভার। বারমুডায় থাকলে অবশ্যই সেখানে একবার ঢু মারুন আর অবিস্মরণীয় অ্যানিভার্সারির ফান উপভোগ করুন। নবম অ্যানিভার্সারিতে আমাদের জন্য আর কি কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা আছে? প্রথমত, এখন থেকে আরো বেশি স্কিল এনহ্যান্স করা যাবে। ম্যাচ চলাকালীন আপনি আপনার ক্যারেক্টারের স্কিল আপগ্রেড করে আরো শক্তিশালী ইফেক্ট আনলক করতে পারবেন, নিজের প্লে স্টাইলকে আরো পাওয়ারফুল করতে পারবেন এবং অপোনেন্টকে সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। ব্যাটল রয়্যালে সার্ভাইভ করে, এলিমিনেশন করে এবং ড্যামেজ ডিলের মাধ্যমে আপনি স্কিল বুস্ট এনার্জি অর্জন করতে পারবেন। ক্লাস স্কোয়াডে পরের রাউন্ডগুলোর শুরুতে স্কিল বুস্ট পাওয়া যাবে, যা ম্যাচটি জমজমাট হওয়ার সাথে সাথে আপনার স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করার সুযোগ তৈরি করে দেবে। কিছু স্কিলের জন্য দুটি বুস্ট অপশন থাকবে, আবার অন্যগুলোর ক্ষেত্রে কুল ডাউন টাইম হ্রাস করা হবে। আর এতে যদি যথেষ্ট রোমাঞ্চকর মনে না হয় তবে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিতে আমরা নিয়ে আসছি ওয়েপন অ্যাওয়েকেনিং। ব্যাটল রয়্যালে ফাইনাল ব্যাটল চলাকালীন ওয়েপন অ্যাওয়েকেনার্স পাওয়া যাবে এবং এগুলো আর্সেনালের মতো স্থানগুলোতে দেখা যেতে পারে। এনগেমের জন্য আপনার ওয়েপনগুলোকে মেজর পাওয়ার বুস্ট দিতে এগুলো ব্যবহার করুন। মজার ব্যাপার হলো প্রায় সকল ওয়েপনই অ্যাওয়েকেন করা যাবে, তাই আপনার পছন্দের ওয়েপনটিকে আরো শক্তিশালী করে জিতে নিতে পারেন। ক্লাস স্কোয়াডে সাইবার পয়েন্টের পরিবর্তে আসছে পার পয়েন্ট। সিএস স্টোর থেকে অ্যাওয়েকেন ওয়েপন, আর্মার, বাফ এবং আরো অনেক কিছু আনলক করতে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ম্যাচ রেজাল্ট পেজে উভয় টিমের পেছনে স্কিল বুস্ট এবং বাফস শো করা যাবে, যাতে আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন যে প্রতিটি দল কিভাবে তাদের অ্যাডভান্টেজ তৈরি করেছে। আপনার ম্যাচগুলোতে কিন্তু নবম অ্যানিভার্সারির আরো অনেক মজার চমক অপেক্ষা করছে। ইভেন্ট চলাকালীন ম্যাপের নির্দিষ্ট কিছু এরিয়ায় র্যান্ডম অ্যানিভার্সারি কোয়েস্ট দেখা যাবে। আপনার টিমের সাথে এগুলো কমপ্লিট করুন এবং কোয়েস্ট স্পষ্ট থেকেই দারুণ সব লুট লুটে নিতে পারবেন। সেই সাথে আশেপাশের ভেন্ডিং মেশিন, রিভাইভাল পয়েন্টের আপগ্রেড এবং বিভিন্ন বাফও পাবেন। আপনি হয়তো অ্যানিভার্সারি প্যাকেজ সংগ্রহ করছেন, একটি বিশাল স্টোর নতুন করে তৈরি করছেন কিংবা পয়েন্ট নিতে বাতাসে উঁচুতে লাফিয়ে উঠছেন। শুনে বেশ মজার মনে হচ্ছে, তাই না? ব্যাটল রয়্যালে আপনার টিমের সাথে সার্ভাইভ করা এখন আরো সহজ। ইভেন্ট চলাকালীন আপনার টিমমেট যেখানে এলিমিনেট হয়েছে ঠিক সেখানেই তাকে রিভাইভ করতে পারবেন, যাতে আপনার টিম দ্রুত রিকভার করে অ্যাকশনে যেতে পারে। তবে মনে রাখবেন, এই রিভাইভের চান্স লিমিটেড। আর অবশ্যই আপনার এবং আপনার বন্ধুদের জন্য রয়েছে আরো কিছু এক্সট্রা পান। একটি কয়েন জোন ছুড়ে একটি স্পেশাল কয়েন জোন তৈরি করুন, তারপর সেখানে হপিং করুন, ডান্স করুন এবং কয়েন ক্লেম করুন। এমনকি আপনি একাই সব রিভার্স লুটে নিতে পারেন। আর একটি দুর্দান্ত এলিমিনেশনের পর আশেপাশে কোনো টিমমেট থাকলে দ্রুত ফিস্ট বাম্প করে সেলিব্রেট করুন। চলুন সার্ভাইভার্স, বন্ধুদের সাথেই তো পার্টি আরো জমজমাট। আর ক্যারেক্টার স্কিলের বাকি অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো দেখে নিন এখানে। আর চলুন ওয়েপন ব্যালেন্সের পরিবর্তনগুলো দেখে নেওয়া যাক। সবচেয়ে সমৃদ্ধ লুট এবং সবচেয়ে জমজমাট ব্যাটেল খুঁজে পেতে চান? প্যারাশুটিং ফেজে ব্যাটেল এরিয়াগুলো এখন লুট টিয়ার অনুযায়ী কালার কোডেড করা হয়েছে, গোল্ড, পার্পল এবং হোয়াইট। এতে আপনি সহজেই আপনার ড্রপ প্ল্যান করতে পারবেন এবং শুরু থেকে পুরো কন্ট্রোল নিতে পারবেন। কখনো কি কোনো ম্যাচ শেষ করার পর মনে হয়েছে দাঁড়াও একটু আগে ঠিক কি ঘটলো? ঠিক এখানেই কাজে আসবে আমাদের নতুন ম্যাচ রিভিউ ফিচারটি। একটি বিয়ার র্যাঙ্ক ম্যাচের পরে অথবা আপনার ম্যাচ হিস্ট্রি থেকে যে কোনো সময় আপনি এখন পুরো ম্যাচের রিভিউ দেখতে পারবেন। সেই সাথে ট্র্যাক করতে পারবেন আপনার টিমের মুভমেন্ট, পাথ, এলিমিনেশন, এনিমি পজিশন, এয়ার ড্রপ, লুট, ইন্টারঅ্যাকশন এবং আরো অনেক কিছু। আপনার ম্যাচের সেরা মোমেন্টগুলো হাইলাইট করা হবে এবং আপনি নির্দিষ্ট টিমমেটের অ্যাকশনও চেক করতে পারবেন। এসে গেছে নতুন অ্যানিমেটেড ফিল্টার। নবম অ্যানিভার্সারি, রেইনি ডে, চেরি ব্লসম এবং আরো অনেক থিম দিয়ে আপনার হাইলাইটগুলোকে স্টাইল করুন। এরপরই থাকছে কাস্টম রুমের দারুণ কিছু আপডেট। সিরিয়াস বা লোন উইথ ম্যাচের বিজয়ীরা এখন থেকে একটি স্পেশাল ভিক্টরি রেজাল্ট স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবেন। এছাড়াও সেই মোডের জন্য হোস্টের উইন রেট ডিসপ্লে করার একটি নতুন অপশন রয়েছে। এখন আপনি আপনার প্রোফাইলে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে শো করতে পারবেন। আপনার সোশ্যাল লিঙ্ক বাইন্ড করুন, যাতে আরো বেশি প্লেয়ার আপনাকে জানতে পারে। সবাই রেডি তো? 3, 2, 1।
সেকেন্ড হাফ হয়ে যাক। No, never. Yo guys, I'm Saji. I'm Jama Bhaiya. Today we are starting the Free Fire football challenge and Free Fire challenge. Some easy, some impossible. দেখা যায় কে বেশি ভালো করবে। What do you think? Who's gonna win? প্রথম চ্যালেঞ্জ সার্ভাইভাল চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক বল পায়ে রেখে কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনারা দিতে পারেন। দুজনের জন্যই সময় 1 মিনিট করে। রাশার নাকি স্নাইপার? Russia. মেসি নাকি রোনালদো? Ronaldo. ঝাল নাকি মিষ্টি? চা নাকি কফি? Sa. কষ্টের জয় নাকি সহজ জয়? Soja. গরমকাল নাকি শীতকাল? Garang. ফ্রি কিক নাকি শট? Free kick. ফ্রি কিক গোল নাকি লাস্ট মোমেন্ট গোল? Last moment goal. অ্যাটাক নাকি ডিফেন্স? Attack. 1-0 জেতা নাকি 5-4 জেতা? 1-0. সকালে ট্রেনিং। রাশার নাকি স্নাইপার? Sniper. মেসি নাকি রোনালদো? Messi. ঝাল নাকি মিষ্টি? Zal. চা নাকি কফি? Sa. কষ্টের জয় নাকি সহজ জয়? Soj. গরমকাল নাকি শীতকাল? Shikal. ফ্রি কিক গোল নাকি লাস্ট মোমেন্ট গোল? Last moment goal. পাস নাকি শট? Pass. অ্যাটাক নাকি ডিফেন্স? Attack. 1-0 জেতা নাকি 5-4 জেতা? 5-4. সকালে ট্রেনিং নাকি রাতে ট্রেনিং? রাত্রে. বৃষ্টিতে খেলা নাকি রোদে খেলা? বৃষ্টি. পেনাল্টি সেভ নাকি পেনাল্টিতে গোল? পেনাল্টি গোল. ভাত নাকি নুডলস? ভাত. কোন দেশ করে বিশ্বকাপে? বাংলাদেশ. পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ওয়ান ট্যাপ চ্যালেঞ্জ। গোলের 2 কোণায় থাকা টার্গেট কার্ডে শট করতে হবে। প্রত্যেকে 5টি করে সুযোগ পাবে। যে বেশি টার্গেট শট করতে পারবে হি উইল বি দ্য উইনার। দেখতে পারে না. মানে না দেখেই গোল করতে হবে। Okay. That's a good goal. Oh! Hit it? Yeah. Oh no, 2-0. Again? No. Ball. Hit it! Stop. Hit! Let's go! Hey! Almost! Hamza, bye! Oh! Oh! Lakse! I had it. ফাইনাল। হ্যালো সার্ভাইভার্স, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এর কাস্টিং ডেস্ক থেকে। আমি নুসরাত অন এয়ার আছি তোমাদের সাথে এবং আমার সাথে রয়েছে গলটু। হ্যালো গলটু। হ্যালো নুসরত আপু, কেমন আছেন? প্রথমেই প্রশ্ন থাকবে, তবে আরো একটা ব্যাপার আমি একটু সাথে জিজ্ঞেস করে ফেলি, যেহেতু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের সার্ভাইভাল স্টেজ। আমরা গ্রুপ স্টেজ তো শেষ করে ফেললাম। দুদিনের চরম লড়াই, কি নাটকীয়তা ছিল সেখানে, বাংলাদেশি টিমগুলো কিভাবে নিজেদের জায়গা বানিয়েছে সব দেখেছি। তো প্রথম প্রশ্নটাই আজকে আপনার কাছে থাকবে যে বাংলাদেশি টিমগুলোর প্রতি এক্সপেকটেশন কি আজকে? সত্যি বলতে স্ট্র হ্যাটস প্রথম দিনে একদম নামমাত্র কিছু পয়েন্ট কালেকশনের পরে দ্বিতীয় দিনে তারা 91 পয়েন্টস গ্যাদার করেছে। এখান থেকেই কিন্তু এক্সপেকটেশন লেভেল আসলে বেড়ে যায়। হোপফুলি বিডি থেকে স্ট্র হ্যাটস আজকে বেস্ট রেজাল্ট দেখাবে। আমরা এখন চলে যাব একদম ওপেনিং সেরেমনিতে, দেখি দলগুলোর এন্ট্রি এন্ড উপভোগ করি। Let's go.
Welcome to the SCC Rewind. My name is AJ. I'm the Moustache. Down here with the one and only Cash Bunny. Today is day 3, but what happened yesterday was full of heartbreaks and a tad bit of celebration as well. 4 teams, unfortunately, had to go home. Yeah, it's unfortunate, but after all, it was still a day of celebration, tenacity, and even comebacks. Group A, hailed as a group of death, was it really though? Yeah, absolutely right. I mean, the Group A, Group of Death dubbing most definitely played true. There were a lot of points in Group A if you want to compare them to what happened in Group B. And of course, the fight at the top was tough as well. Gun Dynasty on day 1, they were absolutely explosive, representing LATAM and showing us all what their mechanical skills could do. But unfortunately, we could not see that same tenacity on day 2, and Loud from Brazil had replaced them, making a total of 3 teams from Brazil getting into the grand finals early. Yeah, it was really crazy, but also what's crazy was Group B, because Group B, despite not having the group of death, was also as insane. A day of comebacks, as I've mentioned, the Straw Hats from Bangladesh decided that despite being at the very bottom of the ladder, they wanted to climb all the way into the game once more with fire, with comebacks, and with tenacity, ending the day with 115 total points. That was ridiculous, but not just for the Straw Hats, for Bangladesh in totality. Because on day 1, if you look at the bottom of the leaderboard for Group A, that's where you saw TEC, the Titans Esports Club from Bangladesh as well, scratched and clawed their way out with a much better performance on day 2, escaping relegation. Unfortunately, we had to send Al Ahly as well as Paradox home. That's right. And now when we move over again at the very top of the ladder, and they decided, you know what, Twisted Mind said we want a free ride all the way to grand finals. Oh, yeah. They decided to just pop off in the mid and went all the way home. So in totality, Paradox, Demon Sprite, Al Ahly, as well as Miacorp, unfortunately, their journey at the Esports World Cup Free Fire ends, but their holiday in Paris, there's definitely off them all. That's right, isn't it? Absolutely, but of course, only the teams who can go in there with big points, remain consistent all throughout the 10 games, will be able to stay alive, because once the top 4 teams within this group, and there are only 12 in there, may the best one survive. May no doubts whatsoever. And for now, we're gonna go into the game. We'll see you guys there. একটা রিক্যাপ কিন্তু আমরা শুনে ফেললাম গোল টু পুরো গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি এর গ্রুপ স্টেজের লড়াই খুব একটা সহজ ছিল না। গ্রুপ অফ স্টেট বলে কিন্তু গ্রুপ এ কে সম্পূর্ণ করলো এই জায়গাটিতে। আর গ্রুপ বি আমি বলবো সেই জায়গাতে টোটাল সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি দেখার মিলেছে আমাদের। প্রত্যেকটা টিম এত পারফেক্ট খেলেছে। গ্রুপ বি এর কাট আউট মার্ক কিন্তু গ্রুপ এ থেকেও বেশি ছিল। আর সত্যি কথা বলতে আমার মনে হচ্ছে স্ট্র হ্যাটস এবং গ্রুপ বি এর আদার টিমস তারা লড়াই করেছে লাস্ট এইচপি অব্দি, স্পেশালি আল আহলি আর মিয়াকর্প তারা কি পারফেক্ট কিছু এক্সিকিউশন দেখিয়েছে। এন্ড স্ট্র হ্যাটস এর সাথে তাদের সেই দ্বন্দ্ব, তাদের সেই লড়াই, সেই টপ 10 এর মধ্যে ঢোকার, এটা কিন্তু একদম প্রত্যেকটা ম্যাচে আমরা দেখতে পেয়েছি ফিজিক্যালি। বাট রাইট নাও সার্ভাইভাল স্টেজ 12 টিমস লড়াই করবে টপ 4 পজিশনের জন্য, এন্ড বাকি একটা টিম বিদায় নেবে এই স্টেজ থেকে। অনেক বেশি স্ট্রাগল তো করতে হবে আজকে দিনের নুসরাত আপু। দেখুন টপ 10 এন্ট্রি নেওয়া, টপ 4 এন্ট্রি নেওয়া, একটা বিশাল ব্যবধান। তবে দুর্দান্ত পারফরমেন্স যদি থাকে, কেনই বা নয়। প্রিভিয়াস ডেতে অনেক 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 কিছু আমরা দেখেছি, বাট এই মুহূর্তে টুর্নামেন্ট ফরম্যাট নিয়ে কথা বলতে চাইবো অডিয়েন্স। গ্রুপ স্টেজ অলরেডি শেষ হয়েছে। টপ 4 করে দুটো গ্রুপ থেকে 8টি টিম পৌঁছে গেছে ডিরেক্টলি গ্র্যান্ড ফিনালের মঞ্চে। তবে আজকের দিনের এই সার্ভাইভাল স্টেজে 12টি টিম লড়াই করবে। তবে নুসরাত আপু, কিছু টিমকে তো ছিটকে যেতেই হবে। শুধুমাত্র 4টি টিম সুযোগ পাবে সেই জায়গায় গ্র্যান্ড ফিনালে পৌঁছানোর। সো সেই 12টি টিমই কিন্তু পারফর্ম করতে যাচ্ছে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এর গ্র্যান্ড ফিনালের স্টেজে। সো আই থিংক এই টিকিট কনফার্ম করা এতটা সহজ তো হবে না। একদমই না। এই জায়গাটাতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে 12 টিমস নিয়ে শুরু হবে গ্র্যান্ড ফাইনাল, যেখানে কোনো ম্যাপ ক্যাপ নেই। 90 পয়েন্ট হোল্ড করার পরে খুব দ্রুতই কিন্তু তাদেরকে হান্ট করতে হবে বুইয়া, এন্ড দেন ক্রাউন মোমেন্ট। তবে আজকের দিনে সার্ভাইভাল স্টেজ এবং তার দিকেই থাকবে আমাদের মূল অ্যাটেনশন। তো সার্ভাইভাল স্টেজে 12টি টিম, এই জায়গাটিতে ইন্দোনেশিয়ান টিম রয়েছে, মালয়েশিয়ান টিম রয়েছে, ইন্ডিয়ান টিমস গুলো রয়েছে, বাংলাদেশি টিম রয়েছে, ভিয়েতনামি টিম রয়েছে, ইভেন দো সাউথ ইস্ট এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন এফএফডব্লিউবিডি বলে আমরা স্প্রিং এর চ্যাম্পিয়নকেও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি, টিম সিক্রেট। তারাও কিন্তু আজকের দিনে লড়াই করবে। টিম ভাইটালিটির মতো টিমস রয়েছে, ডিআরএস গেমিং রয়েছে অল দ্য ওয়ে ফ্রম নেপাল। তো আজকের লবিটা আমি বলবো গ্রুপ এ গ্রুপ বি কম্বাইন্ড লবি, এবং এটা সব থেকে ডেডলি।
অনেক ডেডলি একটা লবি শ্রোতাপু। তবে আরো একটা ব্যাপার একটু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রিভিয়াস ডেতে যেখানে একদম শেষ ম্যাচ পর্যন্ত গ্রুপ বি যখন পারফর্ম করছিল 2 নাম্বার ম্যাচ, তখন ওয়েট করছিল অডিয়েন্স যে স্ট্র হেডস তবে কি 11 থেকে 10-এ পৌঁছাতে পারবেন কিনা, কারণ কিছুটা পয়েন্টের গ্যাপ সেখানে দেখছিলাম। আল আহলি অনেকটাই কাছাকাছি ছিল, তবে আমার মনে হয় যে একটি বুইয়া সেখানে একটা লং জাম্প করতে হেল্প করেছে স্ট্র হেডসকে। আজকের দিনে সে একটি বুইয়াকে একাধিক বুইয়াতে রূপান্তরিত করতে হবে, কিছু কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স চাই। তবে আজকের দিনে শুধু একটি বাংলাদেশি টিম নয়, দুটো বাংলাদেশি টিম তারা মুখোমুখি খেলবে নিজেদের বিপরীতে, টাইটান স্পোর্টস ক্লাব এন্ড স্ট্র হেডস। এবং সেই সাথে সাথে যেটা বলছিলেন আরো কিছু স্কোয়াড লাইক ফ্যালকন তারাও চেষ্টা করে যাবেন নিজেদের টপ 4 কনফার্ম করার। নেপালি টিম কেনই বা হাল ছাড়তে চাইবেন? তবে কি মনে হচ্ছে সেই জায়গায় বাংলাদেশি টিমরা যদি মুখোমুখি হয়, আপনি কি মনে করছেন কোন টিমকে অধিক অ্যাগ্রেশন বা অধিক অ্যাগ্রেসিভ মনে করতে চাইছেন আজকের দিনে? সত্যি কথা বলতে স্ট্র হ্যাটস অলরেডি তাদের ওল্ড প্রুফ করেছে, বা টাইটান স্পোর্টস ক্লাব তাদের কিন্তু রয়েছে একটা ওজি ফার্স্ট রেকর্ডস। আমার মনে হয় টিএসসি আজকের দিনে তাদের বেস্টটুকুই দিবে, দুটো টিম নিয়ে আজকে সেরাতে পারফর্ম করবে। কারণ রাইট নাও এটা ডু অর ডাই মোমেন্ট, দুটো টিমের জন্যই টপ 4-এ যাওয়ার একটা চেষ্টা তো তারা থাকবে। উঠে এসেছে আমরা দেখেছি যে সরি ডে 2-তে তাদের একটু হলো ফল উঠে উঠবে এবং আজকে দিনে একটা ভালো একদম। তবে একই সাথে সাথে কোনোভাবেই আপু আমি মিস করতে চাইছি না অ্যাপেক্স গেমিং দের। দেখুন প্রিভিয়াস ডেতে দুটো বুইয়া, এটা কিন্তু বেশ কিছু টিম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ইন্ডিয়া থেকে এই মুহূর্তে 3টা টিমকে আমরা মেনশন করতে চাইবো, SATUL, টোটাল গেমিং এন্ড অ্যাপেক্স গেমিং। সো আমার মনে হয় সেই জায়গায় দুটো বুইয়া অ্যাপেক্স গেমিং এর সাইড থেকে এটা আসলে সারপ্রাইজিং। তবে হ্যাঁ, এই জায়গায় প্রশ্ন থাকছে আজকে মঞ্চে এরকম একটা বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছানোর পর এতগুলো টিমকে পিছিয়ে যখন সার্ভাইভাল স্টেজ পার করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হতে পারে তাদের, এই টাইটেলের জন্য হয়তো আজকের দিনে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দেখাবে। তবে স্ট্র্যাটেজিক্যাল মুভ দেখতে পাবো, কেন যেন ফিল হচ্ছে অনেক বেশি আজকের দিনে বেশ কিছু ক্ল্যাশ, ইচ্ছাকৃত ব্যাটল হতে পারে, বেশ কিছু টিমকে আর্লি স্টেজে টার্গেট করতে পারে। লেটস সি কি হয় আজকের এই প্রত্যেকটা ম্যাচ জুড়ে। তবে অনেস্ট গোটু একটা জায়গায় আমি তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। অ্যাপেক্সের বুইয়া অবশ্যই সারপ্রাইজিং ছিল না ফর মি, বাট শোটো 17 অলরেডি আমরা জানি শোটো 17 কতটা পটেনশিয়াল হোল্ড করে, এন্ড অলসো সাথে সাইজ আর কেডি গড পারফেক্ট কিছু এক্সিকিউশন, পারফেক্ট কিছু কভার তাকে প্রোভাইড করে। সো টিম অ্যাপেক্স গেমিং টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় আজকে দিনে টপ 4 এর যাত্রাতে তারা একমাত্র পারফেক্ট কন্টেন্ডার হতে পারে। তবে অ্যাসেটিউল এন্ড টোটাল গেমিং দেখে নিয়ে বলতে হবে ইন্ডিয়ান টিমস গুলো আমার কাছে মনে হয় ডার্ক হর্স, তারা যে কোনো সময় তাদের প্লেইং স্টাইল দিয়ে যে কাউকে সারপ্রাইজ করতে পারে, এন্ড অ্যাসেটিউল কিন্তু এই জায়গাটিতে বেশ ভালো স্ট্রং। বাট আমাদের নজর থাকবে স্ট্র হ্যাটস এন্ড বিডি টিম টাইটান স্পোর্টস ক্লাবের দিকে। আজকের দিনে হোক পুরো বাংলাদেশ তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গতকালকে একটা বুইয়া যেন আশা আরো জাগিয়ে দিয়েছে যে এবার আমরা ফাইনালিস্ট হতেই পারি, এবার আমরা চেষ্টাটুকু আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা আমাদের জন্য আরো একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করি। এন্ড কিছুক্ষণ পরেই দলগুলো এন্ট্রি নেবে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এর সেই আসরে, সেই ডেস্ক গুলোতে গিয়ে বসবেন এবং সাজাবেন আজকে তাদের রণকৌশল। একদমই প্রস্তুত হয়ে যান অডিয়েন্স, চলছে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026। 2025 এর পরে 26 এর এই এক বছরের গ্যাপে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে, টিমে পরিবর্তন এসেছে বা বাংলাদেশি অডিয়েন্স এবং আমাদের টিমদের জন্য অনেক ভালোই যাবে তেমনই প্রত্যাশা রয়েছে। এবং অডিয়েন্স আর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত আছেন ফ্রি স্পোর্টস বাংলাদেশ অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল, অবশ্যই নিচের মতামত জানানো। ইয়েস গাইস, আমরা চলে মধ্যে বলছিলাম এন্ট্রি নিবে নুসরাতাপুর প্রত্যেকটা প্লেয়ারের দিকে লক্ষ্য করুন, মূল্য আছে তারা আজকের দিনে তাদের শেষ এন্ড বেস্ট অ্যাপ্রোচটুকু দেখাবেন, তবেই তো গ্র্যান্ড ফিনালে। এন্ড আই থিংক আজকের দিনে তেমনটাই আমরা দেখতে পাবো। একদম দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে কিন্তু এগিয়ে আসছেন দলের প্লেয়ার্সরা, এন্ট্রি নিচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই স্টেজের দিকে, তাদের প্লেয়ার ডেস্কের দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। টিম সিক্রেট তারা এগিয়ে যাচ্ছে, আজকে তারা তাদের সেরা গেম প্লেটা দেওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ তারা অনেকদিন পর আমরা দেখেছিলাম যে তাদের টাইটেল ওই জায়গাটিতে সিকিউর করেছে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার ব্রিজ টাইটেল। আই মিন
পুরো প্রত্যেকটা দল বাঘা বাঘা দল থেকে ওই জায়গাটিকে সরিয়ে টিম সিকিউর করেছিল তাদের টাইটেল সাউথ ইস্ট এশিয়া স্পেন 2026 এর এন্ড ওই জায়গাটাতে চারটি বুয়া একদম ইনার রোতে নিয়ে তারা সিকিউর করেছিল। তাই বলাই যে তাদের পটেনশিয়াল বা তাদের বুয়া ইনার রো তাদের একটা ডব্লিউএস কেমন পারফর্ম করছে সবকিছু নিয়ে করতে হবে আজকের দিনে, অন্তত প্রিভিয়াস গ্রুপ স্টেজে যে টিম একটা ব্যাপার যেটা শেষ মুহূর্তে বলছিলাম যে টাইটান স্পোর্টস ক্লাব বাংলাদেশের এই টিমটা আর্লি স্টেজে এইবার যে ব্যাপারটা আসলে লক্ষ্য করছে শুরু থেকেই তারা নিজেদের সেফ জোনটা ক্যাপচার তো করে ফেলছে, তবে লাস্ট সেখানে প্রপার সেই ফায়ার পাওয়ারটা তারা দেখাতে পারছে না। তবে আমি মনে করি আজকের দিনে পুরো ব্যতিক্রমী কিছু আমরা দেখতে পাবো টিমের কাছে, কারণ প্রত্যেকটা প্লেয়ার ব্লেড থেকে শুরু করে আমার মনে হয় প্রত্যেকেই যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ এবং তারা আসলে জানেন কিভাবে ডমিনেট করতে হয়। এন্ড সেম টিম লাইক স্ট্র হেডস তারা অলরেডি বাংলাদেশের জন্য এমন এক অ্যাচিভমেন্ট বের করে নিয়ে এসেছে যেটা প্রথমবারের মতো আমরা ফিল করেছি 2026-এ প্রথম বুয়া বাংলাদেশের বেস্ট পারফরম্যান্সটুকু দেখাচ্ছে। তাই তবে ফ্যালকন এবং তাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বী আছে যাদের মনে করি এক্সপেরিয়েন্সের জায়গায় হয়তোবা স্ট্র হেডস পিছিয়ে আছে, তবে ফায়ার পাওয়ারে নয়, আই থিংক দাঁত ভাঙার জবাবটা তারা মাঠের মধ্যেই দিতে হবে। Also, go to land the কথা ভুলে গেলে চলবে না। গেমস কিং জোকার অ্যাঞ্জেলা কি পারফেক্ট কিছু তো মার্ক করতে হবে এবং অনেকের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে পারে লাইনে যে এবং বেশ কিছু ফাইট বা ক্যাজুয়ালিটিস তারা এনগেজ করে ম্যাচের মধ্যে যতটা পারা যায়। তারা কিন্তু এলিমিনেশন ওরিয়েন্টেড ম্যাচ খেলে থাকে না, আমরা দেখেছি তাদের যে টোটাল পয়েন্ট করেছে 96 টোটাল এলিমিনেশন তাদের কাছে ছিল, যেখানে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কিন্তু খুবই কম ছিল লায়নদের কাছে। মানে পুরোপুরি এলিমিনেশনের উপর ভিত্তি করে লায়নরা খেলেছে গোটা দুটো দিন 12 ম্যাচেস। তো বোঝাই যাচ্ছে যে লায়নরা আজকে দিনে হান্ট করবে। গেমস কিং আছে তাদের সাথে ডেলা আছে জোকার, সো why not? নিশ্চিত গেম কিং একটা লম্বা সময় ধরে তার টিমকে বাঁচিয়ে টপ 3 পর্যন্ত পৌঁছে নিয়েছেন। একমাত্র প্লেয়ার একেবারেই ওয়ান ম্যান আর্মির মতো তিনি লড়েছেন একা হাতে নিজে থেকে টপ 3 পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, যদিও সেখানে পরবর্তীতে অপোনেন্টের কাছ থেকে বাজেভাবে প্রেসারাইজ হতে হয় একমাত্র গেম কিং। তো সেখানে তবে আমি মনে করি দেখাতে হবে এটা ফায়ার দেখানোর মতো নাম্বারে নাও একটা বেশ তাদের সেই অ্যাপ্রোচ দেখাতে পারবে। তবে অন্যান্য টিম লাইক বোলস টিমগুলো হ্যাঁ ফুলি তার চেষ্টা করছে ফাইনালের জন্য গিয়েছিল। সো আই থিংক তারা আজকে দিনে সেরা কামব্যাক দেখাবে। আমরা অলরেডি একটু দেখতে পাচ্ছি টিম ফ্যালকন 169 পয়েন্ট নিয়ে #5 সিকিউর করেছিল গ্রুপ এ এর থাইল্যান্ডের এই দলকে। অন্যদিকে ভাইটালি ইন্দোনেশিয়ার এই দল 163 পয়েন্ট নিয়ে #5 এ শেষ করেছিল গ্রুপ বি থেকে। এভারেজ এলিমিনেশন 10টি ছিল ফ্যালকনের এন্ড ভাইটালিটির 8, এভারেজ ড্যামেজ ছিল 7716, Team Falcons and Vitality 5335 and Everest placement point 6 collect করেছে Falcons, অন্যদিকে Vitality 4। ওয়াও, একটা লম্বা আমার মনে হয় পথ পাড়িয়ে দেওয়ার পর অন্তত এতটুকু বলতেই হয় প্রত্যেকটা সেগমেন্টই ফ্যালকন তাদের নিজেদের জায়গাটা ভারী করে রেখেছে নুসরত আপু। তবে ভাইটালিটি তাদেরকে আসলে কোনোভাবে আমি পিছিয়ে রাখতে চাইবো না। আমি মনে করি যে যখন একবার স্পার্ক আমরা লক্ষ্য করি এই টিমটির কাছ থেকে, তারা যেন নিজেদেরকে থামাতে চায় না, লবিতে ডমিনেট করতে চায় প্রত্যেকটা মুহূর্তেই। অনেক সময় অপেক্ষা করেছি আপনাদেরকে, হয়তো আপনারাও অপেক্ষা করছেন কখন আমরা সেই ভেন্যুতে যাবো, স্টেজে যাবো, কি চলছে সেখানে, আমাদের প্লেয়াররা কখন এন্ট্রি নিবেন, এবং হয়তো আপনারা অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশি প্রত্যেকটা অ্যাথলিটের সেই ফেসটা দেখার জন্য। এক্সাইটেড তারা আজকের দিনে সবকিছু আমরা দেখবো, কিন্তু বাট তার আগে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট এটা জানাতে ভুলবেন না আজকের দিনে আপনার পছন্দের বা আপনার সাপোর্টেড টিম কোনটি, টাইটান স্পোর্টস ক্লাব, স্ট্র হেডস নাকি আপনি অন্য কোনো টিমকে সাপোর্ট করছেন। যে ব্যাপারটা আসলে বলছিলাম যে একবার স্টেজে এন্ট্রি নেওয়ার পর হয়তো আর কোনো ভাবে পিছনে ফিরে তাকার সময় নেই, সুযোগ নেই, জাস্ট ডমিনেট করতে হবে আজকে দিনে ডু অর ডাই, এবং আশা করা যায় বাংলাদেশি টিম সেটা করে পাবে।
এখন আমরা অপেক্ষা করছি মহেন্দ্র খানের অলরেডি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে সেই লবি শুধুমাত্র প্লেয়ার্সরা এন্ট্রি নেবেন এবং তারা লড়াই করবেন আজকের দিনে সেই মহা লড়াই গ্র্যান্ড ফাইনালে স্লটটি নিশ্চিত করার জন্য 8টি দল আজকে বিদায় নেবে বেশ বড় সড়ো একটা এলিমিনেশন আমরা আজকে দেখতে পাবো 8টি টিমস এই জায়গা থেকে ক্রস হবে এবং আমি জানি EWC আমাদেরকে প্রমিস করে নাথিং ইজ সেটা পূরণ করার জন্য তাদেরকে খেলতে হবে ফাইনাল ব্যাটল ডান্স অফ ব্যাটল আজকে দিনে বাংলাদেশকে বেস্টটাই দিতে হবে লেটস সি তারা কতটা প্রস্তুত আমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড আজকের দিন দিয়ে এবং আই থিংক তারা আনস্টপেবল কিছু পারফরম্যান্স আমাদেরকে দিবেন এন্ড আমরা খুব দ্রুত অডিয়েন্স বলছিলাম যে আমরা স্টেজে যেতে চাই যেখানে আমাদের অ্যাথলিটরা এন্ট্রি নেবে তাদের আসন গ্রহণ করবে সবকিছু ব্যাপারে আমরা কথা Months of preparation, thousands of hours played and regional finals dominated. But now our teams stand on the edge fighting for survival. Every day, there's been millions of people are playing these games. And today, some of these players will qualify among the world's best. It's a battle of the smallest margins, Luti. One failed elimination, one wrong turn, one incorrect decision could cost you your place at the Esports World Cup. But Barney, we have to forget about yesterday, because today all the points are reset and it's just about these 10 games coming. So no time to wait anymore. I think it is time to introduce our teams, starting with Gen Dynasty. Titan Esports Club. Lion. Total Gaming Esports IQ. Team Apex Gaming. DRS Gaming. Aura Gaming. Team Secret. SHUL Esports. Notre équipe française, Team Vitality. And finally, your reigning club champions, Team Falcons. Twelve teams enter the Gadia City Grid, but only 4 can fight for the title, the trophy, and $1 million. It's time for the survival stage of Free Fire at EWC here in Paris.
Survival Stage begins, and as you can imagine, we're going to crush some hopes, going to crush some dreams. Expect absolute chaos. आफ्नो बेस्ट ट्राई दिनेछौ Em nghĩ là 70% em vào chung kết, còn 30% là hên xui thôi. Time to introduce your next 12 teams to fight for survival. Aurora, DS8, UL, Lions, Total, Falcons, Titan, Esports, Dirty Bandits, Straw Hats, US Team, Secret. Em nghĩ là áp lực thì tạo nên kim cương thôi. Vô cái vòng này thì các em không sợ gì cả, vì không còn gì để mất rồi. फाइनल एक दिनको हो भेन्यू हुनसक्छ तर फाइनल चाहिँ पुग्नुपर्छ त्यही हो हाम्रो मेन गोल Thì đây là giải thế giới, chỉ với một trận top 1 thì chưa thay đổi kết cục của trận như thế nào được, nên là tụi em nghĩ tụi em phải cố gắng nhiều hơn. আর পিছু হাঁটার সময় নেই অর্জুন এন্ট্রি নিয়েছে প্রত্যেকটা টিম আমরা দেখতে পেয়েছি অডিয়েন্স স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এর আজকের এই সার্ভাইভাল স্টেজে সার্ভাইভাল এই লবিতে সার্ভাইভ করার জন্য মাঠে নেমে পড়েছে প্রত্যেকটা টিম তবে নুসরাত আপু হয়তোবা যেই মুহূর্তে টাইটান স্পোর্টস ক্লাব এন্ড স্ট্র হেডসের এন্ট্রি হচ্ছিল হয়তো আপনি ফিল করেছেন সেই শিহরণ এবং কেনই বা করবেন না পুরো বাংলাদেশ ফিল করেছে সেই শিহরণ এবং অডিয়েন্স আমরা প্রস্তুত প্লেয়াররা প্রস্তুত এন্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ম্যাচ সত্যি একটা ডিপ ব্রেথ এই মুহূর্তে নেওয়া খুবই উচিত আমি ইনহেল করছিলাম আমার ব্রেথ জাস্ট কিছু সেকেন্ড এরপরে শুরু হবে সেই মহা লড়াই 10টি ম্যাচ সার্ভাইভাল স্টেজে টানা 10 ম্যাচ এরপরেই কিন্তু টপ 4 লক হবে আজকে দিনে গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য এবং সেই মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম টিম সিক্রেট এবং জিআরএস এর বেশ কিছু কাজ ওরা বলছিল যে আমাকে কিন্তু জানিয়েছেন আসলে প্রেশার জানেন তৈরি করে আমরা দেখেছি স্ট্র হ্যাজ প্রেশার কতটা ভালো খেলেছে একটা লাইন আছে প্রেশার হায়ার অ্যান্ড স্কিল ইজ হায়ার দ্যান দ্যাট তোমার স্কিল যদি আরো বেশি শক্ত করতে থাকে যেখানে প্রেশার তুমি ম্যানেজ করতে পারবা অ্যান্ড দেয়ার ইজ স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ একমাত্র সেই যে জায়গাটা শো করতে পারবেন এবং সেটা কিন্তু করা দরকার এবং বাকি দল প্রত্যেকেরই একটা ড্রিমস রয়েছে প্রত্যেকের উপরে তার ন্যাশনাল একটা রয়েছে হোপ এবং তারা কিন্তু চেষ্টা করছে সেই হোপটাকে বহাল রেখে এগিয়ে যেতে প্রেশারটা আছেই তবে নুসরাত আপু এই লড়াইটা এতটা সহজ ছিল না অবশ্যই ন্যাশনাল সার্কিটে নিজেকে প্রমাণ করা আমরা বাংলাদেশি বেশ কিছু টিমকে লড়াই তো করতে দেখেছিলাম ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ বাংলাদেশে তবে কেবলমাত্র দুটো টিম সেখানে সুযোগ পেয়েছে এমন একটা মঞ্চে গিয়ে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার তারা যোগ্য নিজেদেরকে প্রমাণ করেই পৌঁছেছে তবে আমার মনে হয় এখন কেবলমাত্র একটু ইচ্ছা শক্তি নিজের দেশের জন্য আরো একবার জাস্ট প্রমাণ করা বাকি নিজেদেরকে আমরা চাই সেই স্টেজে এবার বাংলাদেশি অডিয়েন্স যারা এই মুহূর্তে রয়েছে ভেন্যুতে তারা বাংলাদেশের পতাকা আরো একবার উঠিয়ে দেখাক আমাদেরকে এবং আমরা ক্যামেরায় দেখতে চাই পুরো বিশ্ব দেখতে চাই বাংলাদেশের এই ফ্ল্যাগ এবং অডিয়েন্স যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে আছেন সব ভাইকে বলতে চাইবো এটাই সময় শেয়ার করুন এটাই সময় নিজের পছন্দের টিমকে অনেক 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 বেশি সাপোর্ট করুন হ্যাঁ আশা তো রাখতেই হবে প্রিভিয়াস ডেতে কি ঘটেছে সবকিছু ভুলে যেতে চাই স্ট্র হেডস আজকে দিনে এক নতুন উদ্যমে তারা শুরু করবেন এবং টাইটান স্পোর্টস ক্লাব তাদেরকে হয়তো আজকে তবে প্রথম ম্যাচ শুরু হওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো ব্যাপারেই লক্ষ্য রাখতে হবে তারপর শুধুমাত্র বাংলাদেশি টিম নয় সাউথ এশিয়ার আরো কিছু টিম এই লবিতে নিজেদেরকে টিকে রাখার লড়াইতে আছেন আমরা দেখছিলাম অ্যাপেক্সদেরকে আমরা দেখছিলাম সেই জায়গায় আরো কিছু স্কোয়াড যারা নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্য আজকে পুরোপুরি প্রস্তুত তবে হ্যাঁ এত পরিকল্পনার আজকে কিন্তু সমাপ্তি হতে পারে যদি একটু চোখ করে ফেলে শেষ মুহূর্তে
দেখা যায় ফালকনস তারা নামছেন, তারা এই জায়গাটিতে তাদের ক্লাব চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে এন্ড তারা এই জায়গা থেকে নিজেদের প্রুভ তো করতে চাইবে। গতবার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2025-এ ইভোস টাইটেল সিকিউর করে ফ্রি ফায়ারে, বাট দিস টাইম ফালকনস কিন্তু আগের থেকে আরো বেশি প্রস্তুত, তারা চেষ্টা করবেন এবারে টাইটেলটা নিজেদের করে নেওয়ার। এবং অন্যদিকে অরোরা গেমিং যারা মালয়েশিয়া থেকে এসেছে, এই স্কোয়াডটি তাদের সেরাটুকু প্রোভাইড করতে আসছে এবং তারা চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি, তারা বারবার তাদের ওথ প্রুভ করছে। তো এবার ফাইনালিস্ট টিম হিসেবে যদি হতে পারে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা তাদের জন্য অনেকটাই সুনিশ্চিত এবং গর্বের হবে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট ডিআরএস, তারা এবার কিন্তু প্রথমবারের মতো স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিয়েছে। লম্বা সময় ধরে অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট থেকে দূরে থাকা এই দলটি তারা কিন্তু তাদের ন্যাশনাল একটা প্রাইড মোমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে এবং তারা কিন্তু বলছিল যে তাদের লক্ষ্য এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ফাইনালিস্ট হওয়া, একমাত্র গোল ফাইনালে নিজেদের স্পটটা সিকিউর করা। প্রত্যেকটা দলের যে স্টোরি লাইন সেগুলো শুনে যে কাউকে কিন্তু এই জায়গা থেকে স্পর্শ করবে, যে কেউ এই জায়গা থেকে ইমোশনাল হয়ে পড়বে। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, আপনি দল এখান থেকে বিদায় নেবেন সেই মোমেন্টটা অনেক বেশি হৃদয়বিদারক হবে। বাট এত জল্পনা কল্পনা শুরু কিন্তু হবে এই মুহূর্তে, শুরু হতে যাচ্ছে প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে আমরা যাবো। আজকের দিনে অনেকগুলো ম্যাচ রয়েছে দর্শক, যে সিট বেল্ট বেঁধে নিন, কারণ 10টি ম্যাচ টানা দেখবেন আপনারা এই 12টি স্কোয়াডের সার্ভাইভাল স্টেজে কে করবে সার্ভাইভ এন্ড কে যাবে গ্র্যান্ড ফাইনালে। সেই যাত্রাটি দেখার জন্য থাকতে হবে আমাদের সাথে। টাইম জুড়ে যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে। বলছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে আমাদের আজকের দিনের সেই প্রথম ম্যাচ যার জন্য অপেক্ষা করছিল পুরো বিশ্ব। এন্ড সেই প্রথম ম্যাচেই আমরা জানতে পারবো প্রত্যেকটা টিমের শুরুটা ছিল ভয়ঙ্কর। আপু গ্রুপ এর কথা বলুন বা গ্রুপ বি এর কথা বলুন, প্রত্যেকটা টিম এত অ্যাগ্রেসিভলি তাদের যাত্রা শুরু করেছে। আমার মনে হয় গ্রুপ বি থেকে এবার সার্ভাইভাল স্টেজ আরো বেশি ভয়ঙ্কর কিছু আমাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছে। তো সেই ভয়ঙ্কর কিছু দেখার জন্য আমি তো প্রস্তুত, অডিয়েন্স আশা করি আপনারাও প্রস্তুত আছেন। এন্ড ইয়েস, আমাদের আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্লেয়ারদেরকে যারা প্রস্তুত হাতে তুলে নিয়েছে তাদের ডিভাইস। তবে যেহেতু কিছুটা সময় আমাদের হাতে আছে ম্যাচ শুরু হওয়ার নিশ্চয়তা, সেই সময়টা আমরা কিন্তু চাইলে আমাদের অ্যাথলিটের ব্যাপারে কথা বলতে পারি। দেখুন কতটা প্ল্যান বানিয়েছে, কোন ম্যাপে কোথায় ল্যান্ড করা যেতে পারে, কোথায় একটা সেফ লোকেশন নেওয়ার সুযোগ আছে। লাইক স্পেশালি আমি যদি প্রিভিয়াস ডে এর কথা বলি, যেভাবে আসলে স্ট্রবেজ তাদের লোকেশনগুলো নিচ্ছিল, এত অ্যাকুরেট লোকেশন তবেই নেওয়া সম্ভব যখন আপনি স্টাডি করে আসবেন, আপনি জানবেন আপনার অপোনেন্টের যে স্কোয়াডটি আছে তারা কোন পাথ মেইনটেইন করতে পারে। সো আই থিংক আজকের ক্যালকুলেশন আরো বেশি নিখুঁত হবে। এই জায়গাটিতে অনেক বেশি টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, খুব ভাবুক। এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট ইন্টারভিউ দেখে আসি। একদম একটা ছোটখাটো ইন্টারভিউতে যাবো। Guys, we'll go into your survival stage. I think it's going to be very tough, very difficult. Have you guys have any plan for your team to get into the top 4 today? Sí, ¿cómo se para el plan de hoy? O sea, planeado para entrar en top 4. Bueno, sentimos que hemos fallado en varios aspectos, tema de coordinación y quizá un poco mecánicamente, y lo que vamos a mejorar fundamentalmente creo que va a ser It is going to be none other than Kalahari. Yeah, exciting stuff coming through here as well. And in this situation, as much as I want to say favorites, I mean, we did have Vitality, Falcons, but at the same time, I would love a world where other teams can challenge these two, where other teams can take away space from these two as well. And I am curious to see whether or not we're going to where other teams can take away space from these two as well. And I am curious to see whether or not we're going to be seeing hot drops happening. And looking at where things are going, Refinery straight toward TG, Straw Hats coming into the southern side. I wouldn't be surprised if these two were to clash. So I had a conversation with Lucifer yesterday, and he said that if only an Indian team made it through to the finals from the group stage, because there is a high chance that some of these South Asian teams
being used to each other's rotation might end up hunting one another down. And that could, shift the balance and the skills and their chances of qualifying. Straw Hats already losing a member at the start. We got Falcons up against DRS. The Real Soldiers not really that of a threat in the hands of Tina, who dispatches two of them in a row. Pratik and KD got go down. Turn around moving, drops the dome, but Tina still has to help out to work with. And Tina single-handedly taking care of the South Asians. And now he's looking for his third elimination. Different players at the same time, different angles, somehow managing to not only buy time for rotations, but also these isolated 1v1s. Scary work coming in from the Falcons, and they are dropping in super hot. There's a lot of early fights happening as well. SAU are going head-to-head up against the Straw Hats as well going on here. And I think for the rest of the teams, this faster pace will not be stopping. Early on, Games King did have Aurora Gaming on their list of teams to watch out for, even potentially qualify for the Grand Finals tomorrow when they actually faced off in Santa Catarina, with Aurora Gaming coming out on top with 2 points. So that actually sent Lion Esports rotating away to Stone Ridge on the south side. I believe they is Woman trying to his way out, gets Alu down as KD got joins in, but unfortunately Pratik was watching the flank and DRS comes out on top with 2. Crazy stuff coming in from DRS real quick. For that revive, no in the front line, putting a bit damage, and Venja barely alive, rushes for cleans up house. Team Secret looking real good right now with 2 eliminations already, and the rest of GD running away with the jet tail tucked between their legs. Only one surviving member left for GD, but now then the star sniper player of the team showed up big time on day 1, but they him out onto the edge of the map, but it's going to be a slow game. DRS Gaming wiped out. There, on fire Forster is getting a knockdown as well. With the break onto the blue wall, the bell that's looking Aurora Gaming, the first team out of the lobby. Joining DRS, Falcons cuts down the ranks. Straw Hats catching up onto Benel. Let me find a finisher here. Teammates not anywhere in sight. It's going to take it slow. If Benel gets removed, that's going to be Gun Dynasty out of the first. The players are down there celebrantly. Shots come through, but no full committal quite yet. As the blue eye use Benel, bringing his teammate back just in time. On the day from Gun Dynasty to keep that lifeline in this game. The Dusky Straw has the 2nd point. It's Vitality. Replay here, Vitality up against DRS. Sylvain and Joel, even with Deeks in the front line, making quick work of DRS. Vitality players trying to get a bit more space just to go for that full-on advantage, not able to do so. Waits in the wings. A lot of noise made on the other side. Nice ball coming in from 2 different players as well. Rahat falls, but at the same time looking to trade. Ninja's already knocked out already. Koja comes through from the bottom side. Their angles are great. And Vitality goes big here already. The knock on the Sebang actually takes that on the way, so it's going to force Vitality to get out of there as Team Secret rotates in. But Koja was one of the biggest breadwinners of that entire encounter, having the Aurora. 2 teams fighting in front of him as he makes the call to vulture and scavenge points instead of directly participating. So smart and tactical decision there from the Hornets. They will survive with 3 members for now, but shouldn't be too big of a problem as Team Secrets were a bit too far behind to have any impact on that outcome. Koja brings the bank back into the lobby. SAUL's 1 more player left as well. I think it shouldn't be a problem for him to be able to get this space. But if KD God's timing is good, might be able to run away with another point. Regardless, as we look at the rotations here, northern side so interesting. Never mind, hold that thought here. Troll definitely heard the footsteps of KD God there as well. Gonna cross by one another.
The glue walls keep Troll at bay, and managing to get his teammates back into the game must be frustrating with the off timing. Both of them having the same idea. Survival first, elimination second. So both of them just wanted to do some shopping at the vending machine. No harm, no foul there. S8U. So far, early impact, but they are taking it slow. And rightfully so at Mammoth. Big area to work with. Falcons running into Gun Dynasty, and this time it's Benel that takes the hit. Quad 4 on fire. And double digits now for Falcons. Shairu getting found out on the P now, wins the 1v1, but there's 3 more Falcons about to descend from above. Shairu needs to make this quick, and Falcons will make it painless. Gun Huge into looking for the final member, or at least one more member of the Straw Hats there, who will fall and eliminate a PLS1 on a rampage. Team Secret already with 9 eliminations, even taking that damage dealer right now. Damage dealer and leader, excuse me. That's what's been missing for Team Secret. A couple of recipes need to be fine-tuned from yesterday, especially when we look at some of the key players. T-Kui and PLS1. They need to work hand in hand and have a good day. It's the biggest advantage and also the biggest weakness of Team Secret, and yesterday it really is ugly hit. So far, good start to game 1, 9 eliminations under their belt and counting. Straw Hats though will again get their revive in, same as S8UL. Not out of the game just yet, but nor actually dropped. Interestingly enough, we're seeing some of these teams start farming these eliminations, and there's so many of them. Falcons, Vitality as well. Team Secret is also on the move, rotate, and crunch. So if Team Secret decides to just rotate over from northern side straight troll, if anything they can be the one that lays the law of the land, keeping the TG taking center of Kalahari around command post, so there are some structures that they can still lean on for now, but my guess is the next circle shift will bring them all out into the open, and we saw that some of these teams intercept Team Secret. I was sort of expecting them to just really, let her rip as the members of an elimination or two, but I think that this time coming through, PLS1 barely survived. Onto the flank to try and get a couple of pickoff, but this is where talk about them having 2 key players that both need to have a good day. PLS1 starts it off good, takes out Koja on the satellite dish, and that's going to eliminate a big. If you can pin them down, Secret have it. Well, is there an end, but got caught out there. Team Secret so aware, and even the Battalion dash to quickly break those glue walls, but Diggs a bit too aggressive there, does not realize there's someone waiting in the wings and chunks him down. And Vitality, they thought they had the high ground here, now in trouble, but able to recover. Joel left bleeding, and the rest of Team Secret, well, but PLS1 is all about the reposition and just trying to get away and bring his teammates back into the game. The setup was great for Team Secret, but the response was better from Team Vitality. Again, Koja bailing out his team, even though they lost the vantage point. And that's all thanks to Bang as well. The revive on the top of the satellite dish allowed them to recover in time. Not to mention Diggs putting up a pretty good fight despite getting pushed by T-Kui. So now Team Secret are really in hot water. Vitality, though, not wanting to give up. Koja actually getting tagged his limit from downtown, saving PLS1. You cannot cross the Falcons right now. So aware, positioning so good with
You can't cross. Your head has to be down. And the rest of the Falcons there, I don't think stragglers coming into the circle. I don't think any more than that is going to be achieved. 14 points now for the Falcons. Next in front of them, Titan Esports Club. Fortunately, the point on Jack wasn't able to be picked up. The blue zone was the one that got the elimination in the end. PLS1 is not going to get pushed. Let's see how much he can make out of this. KD got with a good tag. And TAG making good in the promise, but his limit is steals it away. Team Secret outwoven, shot mid-air by Lion. So TAG now will have to make that small move, but they are going to try and pin down Falcons on top of that command tower. Just really taking this step by step. First step was just taking out the Team Secret player and then crossing through. Straw Hats as well, going to be pressured. Troll hasn't been noted quite yet. He could be able to run away with an elimination or two. Regardless, Straw Hats still on the outer end. Down there, Blade finds him in the end so quickly. He'll be able to walk. Not over quite yet. You also have to cross the final boss, which are the Falcons. The high ground full under control, but Straw Hats, the rest of them are going. In there, led by Blade with a triple. See down to the 5-team. Falcons was early on pinned down by Lion, but now they descend from the skies and pick up a couple again. Nutja tried to run away, but not possible. Could just responded on fire, but no confirmation there. TEC tried to fight back, but Falcons fight harder. 19 points. Honestly, scary how they just waterfall down. Kutush is left alive. Super cautious, knowing, checking those corners, dotting their I, crossing their T's. They spotted out TAG, also the Lions as clamped down by the Lions, and the rotation was just too late. Even the Hail Mary didn't work out. Falcons getting pushed, but still able to retrieve that teammate's Karoro, bleeding up profusely, but in the end was able to patch himself back up. So Falcons back up on their feet and now are in a prime position to take the first booyah, unless Lion has something to say about it. They're just still waiting patiently right now. There's a lot of pressure coming in from so many different angles. The Lion cannot come through the front door, so they're gonna move away to a different compound and just really barricade themselves inside. Total Gaming have a chance now. The circle in their favor is gonna start shifting, so TG, they can move and let Lion and Falcons play this out. Waiting here, Aztec going to rush forward, cannot do so quite yet. Water, great opening onto On Fire, just to cripple down the Falcons a little bit more. Play slow. Slow and steady, you do not need to rush this. Circle in your favor, TG. This is your chance. You've seen your friends do it yesterday. You know it's possible. Falcons now, threatened by the blue. Has to move forward as well. Here's GameSkin keeping the rest of the Falcons away from the zone. And they're forced to move away. Zone down, On Fire, knocked down, and eliminated Mafia, doing the damage and taking away that space. The Falcons, numbers dwindling, space not in their favor. And as for the rest of the team here, TG forced, because they have to be aware that the Lion is close by. Great rotation from Lion on the flank as well. TG can be stopped in Aztec, gets traded out by Hacks. They had the position, but Lion knew just where to strike hard. Water in to try and salvage the situation and get a couple of points for himself. It's GameSkin drops down the building, but he does have Aztec and Shanky left with him. This is still very doable for Total Gaming IQ. Timing is so good, and thanks to Lion, they have a bit more space. And number TG, gonna rush forward here. Lion, only one member left. Joker, gonna try and make some magic here. But I don't think TG is gonna allow that to happen. A reposition is that the glue wall sat down, but it's going to be broken. And TG, a booyah to start off the day. Another booyah for the region. Total Gaming Esports IQ Aztec was the lifeline for the team. And again, great decision at the very end. They get the favor of the circle shift, and they played it cool, calm, and collected. But flowers to Lion as well, finding the flank, taking the back end rotation, and almost catching TG off guard. And that is the true test we've been talking about. When you're forced out into the open and have to play the battle of attrition, can you manage your nerves? And TG says, of course we can. Aztec, Water, they held the front very, very well and just good enough
to allow the game to play it out. Honestly, incredible stuff. I was a little bit worried just now just seeing the Falcons all the way till the end. The circle fortunately giving them that space, but I have to say that being able to pick Even for TAG, right, they had a pretty decent run up into the top five, but once more they were pinned down by Lion and the rotation just came in a bit too late. So overall, this game one really did set the stage. Falcons once more showing that it really doesn't matter if the Booyah goes to them or not. They still were able to rack up the most points on Kalahari for the rest of the survival. We'll be back in just a bit. Play. Whenever we let it out. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler Wine, you're done. And that is exactly the start that we expected from the survival stages, with Total Gaming taking that booyah, which was a little bit unexpected, don't you think, Kajira? It was. But then again, that the top 3 teams, oh my god, we have Total Gaming, we have Lion, and of course, that was some intense fight. I did not expect to see the fight breaking so soon, honestly. Yeah, and if we have a look at that sort of earlier fight, team, if we touch on the Falcons there, they actually ended up with about 21 eliminations at the end. And I did say that, they needed to work a little bit more on their placement, and they hit out in third, so that would have secured immense points for the Team Falcons. And honestly, the wipe at Aurora from them is something that they'll probably be a little bit cheering for, not for Aurora's sake, but obviously Team Falcons being able to eliminate these teams that really need to do well. Then again, they were the 2024 champions, even though they came in